So, und in diesem Sinne heiße ich euch erstmal ganz herzlich willkommen hier zur Meditation. Wir sind ein paar Minuten im ganz gleichen Verzug, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Haben noch ein paar Gäste zu Hause und die wollten auch noch verköstigt werden. Und ja, in diesem Sinne erstmal aus Frankfurt live für euch heute, ich muss dazu sagen, zum letzten Mal in diesem Jahr aller Voraussicht nach, weil wir ein neues Programm in Frankfurt starten und ich hoffe mal, dass ihr dieses Programm einfach in diesem Format in irgendeiner Form weiterführt oder weitergeführt wird. Fühlt euch angesprochen, es mitzugestalten und wenn ihr Fragen habt zu dem, wie man das vom Inhaltlichen gestaltet oder technisch vielleicht auch gestaltet, sprecht mich oder den Richard an, Richard Selagi oder den Dirk Fasold. Ja, in diesem Sinne viel Spaß heute. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, seid so nett und ja, verewigt euch einfach mal im Chat, damit wir das ein bisschen einschätzen können, wer noch ein bisschen Starthilfe braucht, so nenne ich das mal, in die Meditation. Und die Starthilfe ist im Grunde genommen in euch. Jeder trägt diesen Mechanismus, den ihr hier auf dieser Seite neben mir seht, in sich. Und es ist ein Wunderwerk der Natur, wie Technik auf ganz natürliche Art und Weise so funktioniert, dass ihr als ganzes Wesen immer funktionsfähig seid, egal was draußen passiert. Egal welche Jahreszeit ist, egal wie die großpolitische Wetterlage ist, ihr seid immer bei euch selbst. Und das Einzige, was uns daran hindert, bei uns selbst zu sein, ist im Grunde genommen unser Ego und unser Superego. Die beiden Ballons, die sich hier so links und rechts auftun. Und diese Form ist in dieser modernen Zeit, wird besonders groß geschrieben. Und doch ist es wichtig, dass man im Grunde genommen einfach, um bei sich selbst zu sein, braucht es nicht diese Ballons. Aus Ego, ich bin, und aus Superego, ich war. Für diejenigen, die zum allerersten Mal dabei sind, wir machen eine kleine Meditation, angeleitet von der Begründerin von Sahaja Yoga. Das ist Srimataji Nirmala Devi, die Dame, die ihr... Put your left hand towards me. Das war noch ein Moment zu früh. Ihr seht, der falsche Knopf. Genau, so gibt sie ihre Programme, indem sie einfach anleitet, wie wir unser subtiles System nähren können. Mit verschiedenen Affirmationen und mit einer Form, die sie Sahaj nennt. Sahaja Yoga ist das Spontane und Angeborene und Yoga ist die Verbindung mit dem Ganzen. Und die Verbindung ist im Grunde genommen das, was uns miteinander vereint. Das Selbst, das im Herzen residiert, wenn es über dem Scheitel eine Verbindung mit dem Ganzen gibt und wir in einen Zustand kommen, den wir als gedankenfreies Bewusstsein nennen. Ein Zustand jenseits von Meinung, von Wahrnehmung, das bin ich, das bist du, sondern es ist wie ein Adlerblick auf das Ganze. Und wie ihr das vielleicht schon bei den Malen vorher kennt, eine der besten Übungen ist es, mit dem Prana zu arbeiten. Das heißt, mit der Lebensenergie, die durch die Luft durch uns hindurchströmt, die uns mit immer frischem Wind, also Sauerstoff, versorgt. Und wodurch es uns gelingt, einfach mal unser sympathisches Nervensystem, was sich links und rechts in unseren Seiten befindet, zu balancieren oder einfach mal etwas mehr runterzufahren.
Und es gibt dazu einen wunderschönen Raga, eine musikalische Komposition, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und das ist auf der einen Seite ein Raga für das zweite Energiezentrum, wenn wir da nochmal einen Blick auf den Chakra-Chali beleuchten. Das zweite Energiezentrum, insbesondere auf der rechten Seite, wenn wir sehr aktiv sind, dann ist das überbelastet und wir kommen in einen Zustand, in dem wir gestresst sind, in dem wir einfach nicht mehr bei uns einfach nicht mehr wirklich wohlfühlen, weil wir ständig im Außen leben, alles ist in Planung und der ganze Tag muss durchgeplant sein, die gesamte Woche, der gesamte Monat und nur dann ist das Leben in Ordnung. Und im Grunde genommen ist Spontaneität jetzt mehr denn angesagt. So, mit ein bisschen Glück haben wir hier auch noch das richtige Kabel. So, und dann gibt es so, damit das für euch ein bisschen abwechslungsreicher ist und kreativer, deswegen gibt es dann noch ein Bild dazu, bei dem Shamatiji vor einem, ich glaube es ist ein Fliederbaum oder so, ja, der ein oder andere Botaniker wird sich jetzt sagen, oh Dirk, da musst du nochmal in die Schule gehen, gehe ich gerne, aber auf jeden Fall einen farbenfrohen Busch. Und ist wahrscheinlich nicht Flieder, aber nehmen wir einfach mal die Botanik als Wirkstätte. Und Shamatiji hat eines immer wieder gezeigt, wie wichtig es einfach ist, dass man sich irgendwo der Natur etwas besinnt und so, also der Rag Yaman, eine Komposition für insbesondere das rechte Energiezentrum, das zweite rechte Energiezentrum. Und
ist im Prinzip unser Herz. Und wenn wir hier unseren Atem, unsere Aufmerksamkeit auf den Atem legen, wie wir unsere Brust einatmen und langsam wieder ausatmen. Dann werden wir feststellen, dass die Geräuschdämmung eingeschaltet war. Dafür schnell muss ich mich entschuldigen. Ich hatte mich schon gewundert. Und dann werden wir feststellen, dass wir unseren Atem, wenn wir in die Brust hinein einatmen, dass wir Energie tanken, und wenn wir sie ganz langsam entweichen lassen anschließend, werden wir feststellen, dass wir Stress abbauen, also halten und ganz langsam wieder entweichen lassen. Für dieses Herz gibt es eine weitere Komposition auf der Pentatonik basierend, also 5 Töne. Sa, re, ga, sa, re, ma, pa, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa, sa, re, ga, ma, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa, sa, re, ma, pa, tha, sa, sa, tha, pa, ma, re, sa, ma, re, sa, pa, pa, ma, pa, tha, ma, re, pa, ma, pa, tha, ma, re, ma, re, sa, sa, pa, sa, re, ma, re, pa. Also ihr könnt euch das merken, wenn es auf diese Quinte hinausgeht, ist es das Pa, also wie der Papa. Und wenn es auf die Quarte hinausgeht, ist es Ma, wie Mama. Ma, re, pa, pa, ma, re, pa, pa, ma, pa, tha, ma, re, pa, ma, pa, tha, pa, tha, sa, re, sa, sa, tha, pa, tha, ma, re, pa, ma, pa, tha, ma, re, pa, ma, pa, re, sa, tha, sa, tha, re, sa, re, ma, re, ma, pa, ma, pa, tha, pa, tha, sa, tha, sa, re,
ma re pa 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 ma pa ma ta ma re pa 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 ma re ma ma re sa tha sa pa tha sa re ma ma re sa tha ma re ma. Und in diesem Zustand der Stille können wir jetzt gemeinsam unsere ureigene, in uns reflektierte Energie im Kreuzbein ruhend in uns heben, indem wir mit der rechten um die linke herumwickeln und dieses Ensemble langsam bis über den Scheitel nach oben führen. Einen Knoten machen symbolisch und an den beiden Seiten wieder des Körpers zurückführen und ein zweites Mal. Und 2 Knoten machen und ein drittes Mal. Mit 3 Knoten. Und mit voller Aufmerksamkeit geben wir uns jetzt ein Wandern für uns und die Welt zu unserem Schutz und zum Schutz aller auf der Flucht befindlichen, aller Menschen in Not, all diejenigen, die den Schutz des Höheren suchen. Wir beginnen auf der linken Hüfte, über den Scheitel bis zur rechten Seite und wieder zurück. Und 7-mal für jedes Zentrum einmal. Und wir können jetzt schon mit der rechten Hand über unserem Scheitel fühlen, ob wir dort so etwas wie einen warmen oder kühlen Windhauch wahrnehmen. Und auch mal mit der linken Hand versuchen. Und können jetzt den Auszug aus einem Programm, in dem Shamadati diese Erfahrung der Selbstverwirklichung teilt, wenn sich unser Selbst, das im Herzen residiert, über dem Scheitel mit dem Ganzen verbindet. Und das ist ein wunderbarer Moment.
Now, put your left hand towards me, comfortably. Put your feet apart from each other. And now, put your right hand on your heart and close your eyes. Here you have to ask me a very important question. In your heart, you ask me a question as you would ask a computer. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever you like. Mother, am I the spirit? Ask the question. In your heart, not loudly. 3 times, ask in your heart, not loudly. Mother, am I the spirit? You have to only ask in your heart. If you are the spirit, you become your own guide, you become your own master, you become your own guru. So now take down your right hand into the upper portion of your abdomen on the left hand side. And here you have to ask another question 3 times, not loudly, in your heart. Mother, am I the spirit? Mother, am I my own master? Mother, am I my own master? Ask this question 3 times. Am I my own master? I have told you that I respect your freedom and the pure knowledge cannot be forced on you. So please take your right hand in the lower portion of your abdomen and say it 6 times, asking me, Mother, please give me pure knowledge. I cannot force on you. You have to ask in your free will. As soon as you ask for the pure knowledge, the Kundalini starts moving upward. So now we have to nourish the higher centers with our self-confidence. Raise your right hand in the upper portion of your abdomen. Press it hard on the left hand side. And here with full confidence you have to say 10 times in your heart, not loudly. Mother, I am my own master. Please say this 10 times. Mother, I am my own master. I told you at the very outset that the greatest truth about you is that you are not this body, you are not this mind, you are not these conditionings, emotions, nor this ego, but you are the spirit, you are the pure spirit. So now raise your right hand onto your heart and ask here, or say with full confidence 12 times, Mother, I am the spirit. Just say it without any hesitation. Say it 12 times, please.
For your information, you have to know that a divine power is the source of knowledge, is the ocean of knowledge, is the ocean of love. It is the ocean of peace and ocean of bliss. But above all, it is the ocean of forgiveness. So you cannot commit any mistake which cannot be dissolved by the power of this ocean of forgiveness. So please raise your right hand in the corner of your neck and your shoulder. Push it back as much as possible and turn your head to your right. And with full confidence, please say 16 times. Full confidence in your heart. Mother, I am not guilty at all. All right? As I told you before, that you have to forgive everyone. And those who say it is difficult, they must know that it is a myth whether you forgive or don't forgive. But if you don't forgive, then you play into the wrong hands and get yourself tortured by yourself. So please forgive. In general, everyone, not counting how many people you have to forgive, what you have to forgive, but just say, by raising your hand and putting it on top of your forehead across, putting down your head as much as possible, resting on your hand. Please say, with an open heart, please say, Mother, I forgive everyone. Please say it. Please say, otherwise it is difficult later on for me. I have to clear out everybody's agya and it takes too much time then. So best is to say it from your heart. After all, you are not going to miss your self-realization for that. Now, take back your right hand on the back side of your head and put your head on it, resting on it, upward. Here you have to say for your own satisfaction, O Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. But don't feel guilty. Don't count your mistakes, don't think about them. In general, you have to say, O Divine, please forgive me if I have done any mistakes or anything wrong, anything against you. Now, stretch your palm. Stretch your palm and put the center of your palm on top of the fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood. Now, put down your head properly. And here, push back your fingers as far as possible. Please push back. This is very important. And now put a pressure on your scalp and move your scalp slowly 7 times clockwise. Here again, I respect your freedom. And I cannot force self-realization on you. So here you have to say 7 times, bending your head properly and pressing it hard, moving 7 times. Mother, please give me my self-realization. Please ask 7 times, please.
So the principle of ascent is to be in the center, to be in the balance, to be in the maryadas of the center, to be in the boundaries of the center is the principle. So what happens when we do not keep to the boundaries, to the maryadas? Then we get caught up. If we keep to maryadas, we can never be caught up. Many people say, why have the maryadas? Say we have the maryada, the boundaries of this beautiful ashram here. And somebody is attacking you from all the sides, on all the sides of the void. So if you go out of the void, you get caught up. That's why you have to keep to the boundaries. And to keep to the boundaries is difficult when you have two problems. One is the ego, another is the superego. Now, as in the West, superego is not such a problem. Ego is the problem, and it has very, very subtle implications now. I can see the complicated style of egos we have. One is a gross, like Khomeini style, which is dry, it's obvious, evident, everybody can condemn. That one is the one, either one corrects or gets completely destroyed. But ego, if it is of a stupid person, then he behaves in this manner only, that he doesn't know how to hide his ego in sophistication. But the Western ego is extremely sophisticated. The language, everything is very sophisticated. Like in English language, we'll say, I'm afraid I have to slap you. I'm sorry, I have to kill you. It's such a devious thing, you see. Once you said, I'm sorry, that means you have put a chocolate on top of that, isn't it? It's such a camouflage. Must understand. See, we must face as we are. We cannot be facing something else. But this is exactly what happens with sophistication, that we avoid facing ourselves. Today, though the day is of celebration, so in all humor we should understand what this stupid thing called ego is. In all humor, not in seriousness. But I don't want you to again feel guilty. Now, as I was explaining in the morning, how ego becomes the left Vishuddhi. I mean, even before going to the hall, my attention on the hall, I get a big lump, just painful, horrible, excruciating. I mean, all the time it is there since I have been in the West. Can you imagine? It has never vanished. So this chakra is all the time working. Poor thing is so much now tired, Vishnu Maya's chakra. So what happens really, we should see the physical side of it. It's very important to understand. You see, from childhood, if we are taught in a society like this, where you are an extrovert, you have to achieve something, some success or this and that, then the idea of strength is given to you. That it is weakness to tolerate something. Imagine in Christian nations, that's the best part of it. I am sorry, I will kill you sort of thing. In Christian nation, you see, they have this thing, theory, that it is weakness, that if you tolerate anything, it is a weakness if you get dominated by someone. You can never be successful if you do like that. So unless and until you are possessed, you can never be obedient. This is what it is. Somebody has to possess you,
absolutely puzzles you, like Hitler, then you can be obedient. Otherwise, everybody has a big ego, as I had told you the story of the garbage cleaner. So everybody has a very, very big ego. Everybody wants to have their own way. And from childhood, you spoil your children too much. You spoil them, completely spoil them. All the time, you'll hug them, you'll hold them, you'll do too much. Children get spoiled. Think no end of themselves. And then on top of that, if you tell them that you should not tolerate anything, they become disobedient. So you do not know how to obey others in any way. Ego does not know how to obey because that is weakness. Obedience is weakness. So now, this poor thing, ego, has a limited thing. That is, this ego has a balloon which is limited. But it bursts when you get your paralysis and all those things. It does burst. But it is flexible also. So when the ego starts getting too much on top of the superego, then the superego can go up to a point. It is also there. So to get rid of the ego, people take drinks, drugs, just to push it back. So increase the ego, increase the superego. So the ego comes down. So you are playing between, then you have a hangover. Then it goes on like this, you see, works on. This is the modern solution they find for ego. All right. Otherwise, ego is too much. So when somebody says something to you, instead of facing up to it, supposing you find you have not been able to say, find a glass for me, a simple thing, like take it. You sulk. Why? Why should you sulk for that? Because there's another place where the ego can go is when you come round. You see, here it crosses at Vishuddhi. So when it is suppressed from the other side, it goes into that Vishuddhi. So then you get the left Vishuddhi. It is nothing but pure ego, believe me, it's pure ego. Because it has no other way to get in, it goes there. And that's how you sulk and think. Think, so you get more ego, you fill up your left side and you sulk. You never face. Now, the practical way, a central path is established by being in reality. Now, as a matter of habit you must develop. Supposing something has gone wrong, tell yourself, yes, it has gone wrong because I have done the mistake, all right. Why did I do the mistake? Because of this, so next time no.
माता जी दया करो, मन में आन बसो। माता जी दया करो, तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो। खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। माता जी दया करो, मन में आन बसो। माता जी दया करो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो। मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो। सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको। अब तो आकर बहादरो, अब तो आकर बहादरो। ओ माता जी, माता जी, माता जी दया करो। So, vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen gespürt über dem Scheitel als kühlen Windhauch. Und in der anderen Hand माता जी दया करो, तुम बिना लागे सुनो, तुम बिना लागे सुनो। खाली घट में प्रेम भरो, खाली घट में प्रेम भरो। माता जी दया करो, मन में आन बसो। माता जी तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो। मैं तो केवल तुमको ही
diesem Sinne können wir die Kundalini und unser subtiles System schützen, die Kundalini heben und uns noch einmal ein Wandern geben zum Abschluss. Und einfach in diesem Zustand mit der wunderschönen Musik im Hintergrund einfach noch ein bisschen verweilen. Erst 1, dann 2, dann 3 Knoten. Jetzt ist klar, ne? Und das siebenfache Wandern um den Schutz für unsere Aura. Ja, in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank für eure bisherige Teilnahme. Es war mir immer eine große Freude und ich hoffe, dass dieses Format einfach auch noch weiterhin hier Bestand hat. Denkt immer daran, es gibt immer noch ein Danach und es gibt Menschen, die das auch weiterführen. Bleibt einfach dabei. Ich von meiner Seite sage herzlichen Dank, war immer schön mit euch. Und wir werden uns bestimmt auch hier in diesem Programmrahmen in der nahen Zukunft wiedersehen. Vielleicht in etwas anderer Form, aber ich denke ein Wiedersehen auf jeden Fall, fragt sich nur wann und wie. Für all diejenigen, die aus Frankfurt und Umgebung kommen, wir starten ein neues Programm im Westen von Frankfurt mit dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Jeden Dienstag jeden Mittwoch. Um 18 Uhr. Wer da hingehen möchte, ist da herzlich eingeladen. Wird auch nochmal in den sozialen Medien entsprechend veröffentlicht. Ansonsten empfehle ich euch, bleibt einfach hier mit dabei, jeden Dienstag, nämlich der Tag gestern. Und dann immer wieder Dienstag in 8 Tagen, 19:30 Uhr, hier auf diesem Kanal. Und in diesem Sinne sage ich ganz lieben Dank, war immer schön mit euch, hat Spaß gemacht. Und Namaste und all diejenigen, die mich ein bisschen näher kennen, ich grüße euch von Herzen. Ja. Macht's gut und bis in der nahen Zukunft. Wir sehen uns. Ciao.
diesem Sinne, Ade und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, gell? Ciao.